החבר מול הדרך, כי ירב לו ידידותך מנופת צוף וכל טעם יגלנה ופרוס סביב עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה מהר אהוב גבעה מועד וכונני כימי עולם Let us turn to page 11 for Lechun Ranena. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lehu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu lehu neranena Adonai. Naria, naria, Suri shenu, nikama fana v'toda. Naria, naria, letsuri shenu, bismiro naria lo. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena Adonai. Lechu neranena, lechu neranena, lechu neranena Adonai. Bottom of page 12. Arba'im shanakut bedor va'omaram tohe levavhem vehem le'yadu derachai asher nishbati ve'api im yevon el menuchati. Page 13. Shiru l'Adonai shir chadash, shiru l'Adonai kol haaretz, shiru l'Adonai baruch shemo, bazru me'yom le'yom Yeshuato. We continue now on page 14, the bottom of page 14. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, betagel haaretz. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, betagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, Yismechu hashamayim, betagel haaretz. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Yiram hayam, Yiram hayam, Yiram hayam, umelo. Let us now turn to page 18, Zamru Adonai, third line from the top in Hebrew. Zamru l'Adonai bechinor, bechinor vekol zimra, bechatzotzrot vekol shofar. Ariu lifnei hamelech Adonai. Zamru l'Adonai bechinor, bechinor vekol
וחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני. כי רב הים ומלוא תבל ויושבי בה. נהרות ימחאו סף יחד הרים ירננו לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק וימים במישרים. ירם הים ומלוא תבל ויושבי בה. נהרות ימחאו כף יחד הרים יעננו. רוממו, page 20. Nay, 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 yay, nay, 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 yay, nay, 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 nay. Nay, 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 ya, nay, 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 yay, nay, 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 nay. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. Let us please rise. מזמור לדוד, page 21. מזמור לדוד, אבו לאדוני בנהלים, אבו לאדוני כבוד ועוז. אבו לאדוני כאב שמו ישתחוו לאדוני מיד הקודש. כל אדוני על המים אל כבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח. כל אדוני בהדר. כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הבנון וירגידם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רמים. כמו בן רמים. כל אדוני קוצן למות אש. כל אדוני יקיל מדבר. יקיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני כל איילות ויחשוף יערות. ובכלו כולו כולו מרכבות. אדוני למה בו
וישב Adonai melech leolam, Adonai oz le'amo iten, Adonai yebarek et amo v'shalom. Lai, 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 lai. Ay, 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 nay, nay, ya la 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 la, lai, 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 ya la 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 la, nay, nay, ya la 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 la, ya lai, 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 lai. Let us please be seated, page 22. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness, guide your people. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana v'choach. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatit serura kaverinatamcha, savenu tarenu nora. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatit serura kaverinatamcha, savenu tarenu nora. Ana bekoach gedulat yemincha, tatit serura, tatit serura, kaverinatamcha, rinatamcha, sagvenu tarenu nora. Nagivot doshe yechulcha, kevavat shomrem, barchem tacharem, rachamem tzidkatecha, tamid gomlem. Ana bekoach gedulat yemincha, tatit serura, tatit serura, kaverinatamcha, rinatamcha, sagvenu tarenu nora. Lai, 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 Chalodi, page 23. Nai, 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 B'nei Shabbat nekavela, Adoni Elikakala, B'nei Shabbat nekavela, Shamor v'zachor, b'diborecha ishmi'anu, El hamiuchad Adonai echad, U'shemo echad l'shem u'tiferet, Ve'elitila, Adoni Elikakala, B'nei Shabbat nekavela,
לקראת שבת. לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה ומציע מתוך אפיך רב לשבת בימי כבך והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לי רק עלה פני שבת נקבלה היא נערי מעבר גומי לבשי בידי תפצך מעל יד בן ישי וחלק מקרבה אל נפשי גאלה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה התעוררי באורך קומי אורי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקמי מה תשתוכחי ומה תמי בקי חיסו אני עמי ונבנתה עיר אצילה. לך דודי לי רק עלה פני שבת נקבלה והיו לשמסה שוסייך ורחקו כל מברייך יסיס עלייך אלוקייך כמסחוס חצר הקלה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בין הפרצי ונשמחה בין הגילה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת ברא גם בשמחה ובצולה תוך אמונה עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה. לך דודי אני רק עלה פני שבת נקבלה. Let us please be seated. We continue praying Mizmor Shir LeYom HaShabbat, page 27. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. מזמור שיר, מזמור שיר, מזמור שיר ליום השבת. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך באמונתך בלילות, באמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך
תפילתך בלילות, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, טוב טוב להודות לאדוני. Page 29, Adonai Malach. Adonai Malach Lavesh, Lavesh, Adonai Ozit Azar, Aftikon Tevel Batimot, Aftikon Tevel Batimot, Nachon Kisacha Meaz, Me'olam Ata, Naseu Neharot Adonai, Naseu Neharot Olam, Yiseu Neharot Yam, Mikolot Mayim Rabim, Adirim Mishpe'yam, Adir Bamarom Adonai, Adir Bamarom Adonai, Erotecha Nenu Meod, Lebeitcha Kodesh, Adonai Leorech Yamim, Adonai Leorech Yamim, Mikolot Mayim Rabim, Adirim Mishpe'yam, Adir Bamarom Adonai, Adir Bamarom Adonai. Let us please rise for Baruch Hu, page 39. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai 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 ya da dai da 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 dai nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da dai 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 ya da dai dai da da dai. Baruchu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Va'ed. Nai nai na 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 nai 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 na 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 nai nai ya da nai 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 ya da nai da 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 nai 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 da 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 nai 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 la 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 nai nai ya la lai 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 ya da lai ya da lai. Umavir yom umevin laila, umavdil ben yom uvein laila, Adonai Tzevaot Shemo, Adonai Tzevaot Shemo, El Chai V'Kayam Tamid Yimloch Aleinu Le'olam Va'ed, Baruch Ata Adonai Amariv Aravi. Ahavat Olam, page 40. Ahavat Olam Beit Yisrael Amcha Avta, Toranu Mitzvot Ukimu Mishpatim Otanu Limadeta. Al Kein Adonai Eloheinu B'shokbeinu Uvkumenu Nasiach Bechukecha V'nismach B'divrei Toratecha Uve'mitzvot
מידותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ואורך ימינו, ובהם נגן יומם ולילה. ואהבתך אתה תשררנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננת על לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ואם שמוע תשמעו את מצוותיי שלנו. ונפתח למען ירבו ימיכם בימי בניכם על האדמה אשר נשבעתם. ויאמר אדוני שלום אל בני ישראל ואמרת להם בזולהם ציצי. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. We continue praying Mi Chamocha, page 44. Nai 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 ya la 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 ya nai 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 la 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 ya la 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 la. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi kamocha nedar b'kodesh, נורא תהילות אוסף אלה, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך, בוקר הים לפני משה. זה אלינו ואמרו, זה אלינו ואמרו. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. נאי 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 Ashkivenu, page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ושלום מעתה ועד.
olam. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלומך. ברוך אתה אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והמיתנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני, אלוהינו לשלום, והמיתנו מלכנו לחיים. Let us please rise for Veshamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, אמן. ועמד דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי תכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ומרו. אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך יתברך וישתבח ויתפאר וירומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קדושה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ואמרו Amen. We're going to continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. However, when you get to page 50, at the bottom of page 50, you have to add Alanissim, which is on page 430. Don't worry, it's there. It's written down. I just wanted to let you know, just to add to the confusion. I don't understand why we cannot just put it in there. But, I guess this is the way it's going to be. Page 47, the Amidah.
If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue on page 51 with Shalom Rav. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Ki Ata Melech Adon, Lechol HaShalom, Ki Ata Melech Adon, Lechol HaShalom. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. V'tov beinecha levarech et Amcha Yisrael bechol עת ובכל שעה בשלומך. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Shalom Rav, Al Yisrael Amcha, Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, Adonai, my rock and my redeemer. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And we say, Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Oh, say Shalom Bimromav, Uyahase Shalom Aleinu, Ve'al Kol Yisrael Ve'emeru Amen. Kaddish Shalem is on page 54. יתקרא ויגרש מרבה, אמן. ועמד דברה כדרותי וימלך מלכותי בחייכוני ומכוני וחייכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ומרו.
Amen. Yehi Shemei Rabba Mevarach Le'alam Ulal Me'al Maya. Yitbarach. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yiram v'yinaseh v'yitadar v'yitzaleh v'yitzaleh shemeni kudusha Brichu. le'elam min kol berakata v'shirata tushbekata v'nechamata damiran me'al ma v'imru Amen. Titka ba'otzalot tahona v'utahona kol Yisrael kol dama v'hona v'shamaya v'imru Amen. Yehi shalom aravim shamaya v'chayim alenu v'al kol Yisrael v'imru Amen. O say shalom b'vromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru. Amen. Thank you, DJ. Shabbat Shalom. You know, I don't know, but every year during Hanukkah, I try really not to become the Grinch that steals Hanukkah. I'll explain you in a second. I grew up in a very traditional Jewish community, as many of you know, and Hanukkah was just like a normal holiday, right? There was no 8 nights of gifts, no Hanukkah lights, no Hanukkah decorations, no Hanukkah cards. As a matter of fact, I got 12 pesos in an envelope for Hanukkah from my grandmother. Now, why 12 pesos? Because it was exactly $1. And they were all 1 peso bills, which probably right now, each one of them is worth much more than the peso that they represent. But, you know, aside from that, you know, I never saw the things that I see in the United States with Hanukkah. And I promise you, this will actually be a beautiful, uplifting sermon in the end. I just have to get this out of my system. I get to this donut place today. I said, you know what, I'm gonna do something great for Liz. I'm gonna buy some sufganiyot, I'm gonna buy some ponchkes, and I'm gonna bring them home. So walking to this donut place, and there's like 5 people inside, everybody's wearing masks, we're all social distancing, and these 2 poor ladies, they're trying as fast as they can to write on top of these jelly donuts all of these Hanukkah messages, like Happy Hanukkah, and there was a menorah, and suddenly, a little girl who was there says, can I have my Hanukkah donuts orange instead of blue? To which her mother says, no, it's Hanukkah, they have to be blue. I'm just watching this happen. I'm trying not to intervene, right? Because I really have learned to keep my mouth shut. But then it gets worse, right? The lady behind says, no, it could be any color. And the woman actually behind the counter says, no, we were instructed that Hanukkah decorations can only be blue and white, like the flag of Israel. I'm like, don't do it, don't do it. And I said, it can be any color. And they all look at me like, and then I go, it's okay, I'm a rabbi, I know what I'm speaking about. And they're looking at me with this empty stare, right? I said, okay, you know, whatever. And they said to me, sir, what can we help you with? They wanted to get me out of there as soon as they possibly could. Really, there's so many things that happen with Hanukkah that shouldn't be happening. That is just unbelievable. Because the holiday that was designed for us to claim our difference, to assert our right to be our own people, has been turned into the most American Jewish holiday in the history of the Jewish people. Actually, what would Hanukkah be in the United States without Hanukkah cards, Hanukkah stickers, Hanukkah decorations? I mean, you walk into Walmart, there's an aisle with Hanukkah stuff in it. In Walmart! When was the last time any of you went to Walmart to buy something for Hanukkah? I wonder who buys this stuff. Clearly, there's enough people who buy it that they have it. Now, what I always want to do is tell people why we actually celebrate Hanukkah. And then I really become the Grinch that stole Hanukkah. Because when I really tell them that I don't think it's really about the miracle of the oil, because that's something the rabbis in the Talmud came up with because they themselves couldn't understand it, people start to give me all sorts of dirty looks. Like, you cannot certainly tell that to the children. I hope you're not telling that story in the religious school. The truth is that Hanukkah really was not about the oil. That's a latecomer explanation into the story of the holiday.
The rabbis of the Talmud received this from the Mishnah, and they received Hanukkah as a continuation of the equinox pagan holidays of antiquity. Hanukkah was our version of a pagan holiday celebrating the diminishing of light during an equinox. However, what we really have to admit to understand the glory of Hanukkah is that we as a people turned this holiday that was about days getting shorter and darkness becoming more prevalent into a holiday of light. You see, we actually took the metaphor of the oil and we ran with it and we transformed it into something that is unbelievable. We all know that we have the commandment to be Or Lagoim, to be a light unto the nations of the world. And Hanukkah is a holiday that actually represents us becoming that light. Not because of the presents that we share with one another, or the Hanukkah gelt that we give one another, or the donuts that we eat, or the latkes that we eat, because of what it represents. If you look at the blessing that actually is on page 430 of our Sidurim, right, you will see something about this holiday that is absolutely incredible. The core of the blessing that we recite on Hanukkah says, Masarta giborim beyad halashim, berabim beyad metim. You delivered heroes and powerful people into the hands of lowly people. You delivered impure people into the hands of the pure people. You delivered the many into the hands of the few. Hanukkah is a holiday where we really stand up against the world. And we say, no matter how few we are, no matter what our story is, where we have been, what we have experienced, we cannot lose the sight that we're supposed to be that light unto the nations. And that's how we become who we truly are destined to be as a people. It should not be lost on us that every year we read the story of Joseph during Hanukkah. Now, some years is Parashat Vayeshev, some years is Parashat Miketz. This year is Parashat Vayeshev. And usually we talk about Joseph in the context of Jewish identity. But I want to actually use a different metaphor for Joseph and Hanukkah this year. There is a dream that Joseph dreams about when he sees the sheaves of wheat bowing down to one sheaf of wheat. All of the sheaves represent his brothers, and the larger sheaf of wheat in the center represents himself. No wonder his brothers didn't like him, right? You're all going to be bowing down to me. I'm bigger than you are. But I heard the beautiful explanation that this sheaf of wheat in the middle of all of the others that was standing taller actually is equal to the shamash in the Chanukiah. Just like you need the shamash, the highest candle, which translates as the user candle, to actually kindle all of the other lights. Our history, our life, would have never been the same without Joseph interceding in the story. So sometimes we become like that light without knowing, by kindling the lights in other people's lives. And that's really what the message of Hanukkah should be. I watched something incredible this afternoon before coming to synagogue. There was an interview of one of the scientists that sat on the panel of the FDA approving the vaccine for the COVID-19 virus. And at the end of the interview, his name, by the way, mind you, is Ofer Levy. At the end of the interview, when they thank him for being there, he says, by the way, I just want to say, I'm like, oh my God, what's he going to do? He says, we're a Jewish family here in my house, and we're lighting the Chanukiah, and just like we're sharing this light between us, we want to share the light of this vaccine with the entire world. May this be the beginning of the end of this tremendous darkness. He almost brought me to tears. He almost brought me to tears. Because no one else would have thought of using that metaphor in that moment to really understand what Hanukkah is all about. It is the few delivering the miracle into the hands of the many.
It is us, once again, refusing to believe that this will last forever. To be part of the Jewish people means that you never lose your optimism, that whatever may come your way, you always make that light shine and engulf the darkness that surrounds you. Beyond the oil, beyond the explanations, that is what Hanukkah is about. May every night, as we kindle those lights, may we feel in our own spirit, in our own soul, what that light represents. And remember what God says to us at the end of the Haftorah that we'll read tomorrow. Lo v'chayil ve'lo v'koach, ela v'ruchi. Not by might and not by power, but by my spirit. Ner Adonai, nishmat Adam. The light of God is the spirit of humanity. Shabbat shalom u'mevorach. May I please ask us to rise. We're going to continue on page 73 with Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Orachem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, Kadosh Baruch Hu, Baruch Hu Ani l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. Teitchem l'shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim, HaKadosh Baruch Hu. I would like to invite Judy, Leonard, and Ilana, and Jonah Stone, who are B'nai Mitzvah for this Shabbat, to please come up to the bima to lead us in Kiddush, together with DJ. Come over here, guys. Jonah and Ilana will be called to the Torah for the first time tomorrow during the becoming B'nai Mitzvah. We're very, very proud of them. Page 55. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu, v'shabbat kodsho be'avra uvratzon hinhilanu, hingraon gema'aseh v'reshit, ki hu yom tehillah le'mikra'e kodesh, zikher litzayat Mitzrayim, kivanu v'harta, v'otanu kidashta, mikol ha'amim, v'shabbat kodshecha, be'ava uvratzon, hinhaltanu, Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. Amen. L'chaim. You can drink. Oh, I'm... It's actually good wine.
What do you think, Jonah? You like it? It's good, right? I told you. Adonai, Eloheinu melech haolam, Motzi lechem min haaretz. Amen. Ilana and Jonah, we have for you guys something very special. We have a certificate of a tree that we have planted in Israel for you, in the forest of Temple Bet Shalom, celebrating and commemorating you becoming B'nai Mitzvah. I want you to, the next time you go to Israel, because I know that you've already been there, I want you to go and visit this tree. And may you have the zchut, the privilege, to grow together with this tree, strong and proud and filled with success in your life, that tomorrow starts your journey into Judaism. So we're very, very proud of you. Mazel tov. We'll see you tomorrow morning. Are you nervous? Yes? Nah. You're so good. Jonas would be nervous. You're going to be fine. I have a feeling. Okay. Shabbat shalom, guys. Mazel tov to you. Let us please remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu l'shabeach ladon hakol, latei gedula leotze bereshit, shelo asanu kegoyei haratzot, velo samanu kemishpechot hadama, shelo sam chelkeinu kahem, vegor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שונות השמיים ביוסד הארץ ומשה בקרבו שמיים. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמו Let us please be seated. This Shabbat, we remember with love the yortzeit of Susan Berman, Dana Bernstein, Jenny Brown, Ross Cooper, William Finn, Gertrude Fruchter, Ray Gilbert, Marvin Ginsberg, Bernice Glazer, Saul Gold, William Goldenzweig, Bernard Harris, Deborah Herman, Julian Jeffries, Dorothy Linder, Goldie Merkin, Marvin Primack, Sheldon Raphael, Sarah Shore, Rose Schreiber, Jacobo Sherman, Annie Shoel, Jeffrey Starr, David Teich, Anna Wallace, Marilyn Warwick, Arthur Wiener, Joseph Wiener, Lois Wilkins, William Wiener, and we're also observing Shloshim for Linda Weisman. Mourners and those serving yortzeit, please rise for the mourners' Kaddish, page 58. Itgadal ve'itgadash shemei Rabbah, be'almad ibrach yiruteh ve'yamlich malchuteh, b'chayechon u'b'yomechon u'b'chayeh dechol bet Israel, b'agala u'b'zman kariv ve'imru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach l'olam u'l'olmei almaya, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. יהא שלם הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Bill Mason, member of our board of directors, vice president of our congregation, for the announcements. Thank you, Rabbi.
and Shabbat Shalom. Want to extend our congratulations to the Stone family. Thank you very much for being here, and Mazel Tov. Start off with a couple of announcements for this week. The Hanukkah Mask Bingo will be this Sunday via Zoom, starting at 12:30. There'll be lots of prizes, so everybody log in and see what we can do. Our adult education offering for the coming week will be Radical Torah on Monday at noon and the Essential Torah Tuesday at 11. Both of these classes will be taught by Rabbi Goodman and will be held online via Zoom. Latkes and Legends, number 3, is on Monday the 14th. It will be online and an interactive Seder. You get to make your own latkes, and we stream the legends. Check your emails for the link. If you know a temple member who is in the hospital, is ill or at home, or at a nursing home, please contact us at the office, and we will do what we can. But thank you very much again, and congratulations to the Stone family. Thank you. Yeah, so the Hanukkah Bingo, which is on Sunday, we have 50 people actually participating here, so we cannot have any more people for the Hanukkah Bingo, so everybody else is going to be online. And we actually have a system this year that's going to be, hopefully we can keep it for other years, because we have people from all over the United States participating in the bingo, and it's very, very cool. You can play online, you can play here. You actually are able to claim your prizes online. Hopefully that works, DJ. You're in charge of that, right? Okay. And should be really great. And then, the rest of the things that Bill talked about, the Latkes and Legends is our Hanukkah Seder, which is unique to us. We're going to do it online this year, Monday night. We're going to light the Hanukkah together, and we're going to sing songs and tell the story of Hanukkah, and should be really cool. You'll get another couple of emails before the day, so you can understand what is going to happen. So that's basically it. Anything? You always have something to say, DJ? Latkes and Legends, yeah, that's going to be fun on Monday. Okay, you get to sing the Hanukkah song. Yeah. Hanukkah is the festival of lights. There you go. You don't want to sing it now, right? No. Okay. No. Not at all. Come on, DJ. That's all I know. Your people want you. Yeah. They claim you. They're like, tune in Monday. You'll hear Monday. We're going to conclude the Adon Olam, followed by our special blessing. Adon Olam is on page 211. We're going to sing it, of course, to the tune of Mao's Sur. Adon Olam Hashem Malach בטרם כל יציר נברא ונעשה והפסו כל אזי מלך שמו נקרא ויקרא כלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני והמשיל לו לאווירה בלי ראשית בלי תכלית בלא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי בצור גלי בצרה והוא ניסי ומנוזי מנקוסי ביום אקרא בהדו הפקיד רוחי בהייתי שן ואירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא בהדו הפקיד רוחי בהייתי שן ואירה ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא ועם רוחי גביעתי אדוני לי ולא אירא. If you actually came to services with somebody you can embrace, this will be a beautiful time to do that. If you didn't, we will embrace one another through the distance, and hoping that soon we'll be able to embrace one another again. יברכך אדוני וישמרך
ויעשם לך שלום. לבורכך אדוני וישמרך. אדוני יעוז לאמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום בחג האורים שמח. O Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. See if we want to play with and latkes to eat. And while we are playing, the candles are burning bright. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Shabbat shalom, everybody. שבת שלום, DJ. Hanukkah Sameach.